Assalamu alaikum, brothers and sisters. This to your Sayyidina Mirad Ya Sultan. Ya Rijalullah, A'udhu min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatuna suqwa wa khayra fi jamiyah. We continue a little bit in this lesson, old lesson from 40 years. Maulana was talking about Turuk, about Sufi orders, and what is their different ranks and different tasks. And we said that this is Ya Sayyidina Mirad Ya Sultan, Ya Rijalullah. We were saying yesterday that the 40 tarikats, they come from Sayyidina Ali, 40 of them, and one from Abu Bakr Siddiq. And all of it, this is for an answer for one murid who want to give bay'ah to Sheikh, and he has another Sheikh, and he is in conflict, inward conflict. Then he is saying, when Sheikh so and so, I don't say the name, when Sheikh so and so, he was a Shazili Sheikh of that one. If he is Naqshbandi and you want to be with him, he's saying to that murid, if he is Naqshbandi and you want to be with him, so he is your brother in the Naqshbandi order, if he is Naqshbandi. If he is Rifai or Shazili or something, then he is also your brother. Don't worry. But your heart is asking a Murshid. Not only brothers, yes, asking a Murshid who is bringing you. You may have many sheikhs also, but your heart wants a Murshid. Murshid is a special level of sheikh. He is able to bring you to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clean means he finish you. He finish your ego, or he helps you to finish the ego, and then when everything is okay, he is presenting you to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now we will say, then he said, Maulana Sheikh, let's say I am a murid from Sheikh Hassan. What Sheikh Nazim was saying. Then it is possible, I am murid from him, but then it's possible that my heart is going to another Sheikh who is more powerful than him. And then again, another Sheikh, more powerful, until I reach the Grand Sheikh, the one who has everything for you up to the aim. There is a story from Abu Yazid al-Bastami, Qadasasir. He was giving bay'at to 99 sheikhs. That is famous. 99 sheikhs he had until he found his real Grand Sheikh, the real Murshid, which brought him to his destiny finally. Who was that one? It was Jafar as-Sadiq, radiallahu anhu. Jafar as-Sadiq. Yes, before 99, then he found him. Then that Sheikh so and so, he may be a Sheikh, but he is not Grand Sheikh from the Naqshbandi order. That is what we know. Maulana Sheikh Nazim said. No. And you may find thousands of Sheikhs, but there is only one Sultan from them. Yeah, there is a Sultan, Sultan al-Awliya, there is. And all of them, these Sheikhs which you can meet, they take the bay'at, the oath of faith
from the Grand Sheikh. He is like the Qibla, like the Qibla. And the Qibla is one, not two. One. Qibla is always one. Then that Sheikh so and so, Allah yarhamu, also if I say his name is better, no, for me it does better. He is saying, that Sheikh from that Murid, that he is also Naqshbandi in the unseen, he is saying. He is Naqshbandi Sheikh in the unseen. That means that he put other cloaks, other covers under other mantles. He is putting on, and he is not showing that he belongs to Naqshbandi. Also, he is not showing. Only he is showing it if it is necessary. That if he's saying this, it must be like this. But we want, Maulana Shaykh Nazim was saying, we want those who show that they are Naqshbandi. Yes. If his heart, no, he is saying to that murid, if your heart is open for a new oath, for a new bay'at, we are the Naqshbandi which you can see. We are Naqshbandi, we are here, everyone can see us. My grandfather, Maulana Shaykh Nazim was saying, my grandfather was from the Qadiris, from Abd al-Qadir Jilani. And my other grandfather, from my mother's side, he was from the Mavris, from Jalaluddin Rumi. They are unseen, they are unsichtbar. Was heißt unsichtbar? They are, I don't see them, they are in the unseen for me. Invisible. Invisible. They are invisible for me. Like this. He's drawing example. But I am visible. You can see me and you can see me, I am visible, and the others, all the others, they are also in me before. Grand Sheikh from the Naqshbandi order is our Grand Sheikh, Sheikh Abdullah Dagestani. And I am his servant. Sheikh Nazim was saying, and I am his servant. He's not saying I am the one now. He is saying, no, my Grand Sheikh is, and I am his servant. And according to his order, I am establishing the connections to him, from him to the murids, from the murids to him. I establish the connections. I am servant. From thousands, there is only one sultan. Like you have only one president from one country, or one king. Yes, one king, and everyone is working under his order. It is very easy for us, to show or to prove that our Grand Sheikh is the real Grand Sheikh. Yes. Tomorrow we continue, inshallah, what he is saying about this subject, inshallah. Und auf Deutsch, liebe Brüder und Schwestern, Bismillahirrahmanirrahim. Wir haben gestern gesagt, der Sheikh hat über den Tariqat-Orden gesprochen, weil ein Murid Beat geben wollte aus Deutschland und im Konflikt war, weil er einen Sheikh hatte in Deutschland. Und wir haben gesagt, und dann sagte er, wenn der Sheikh so und so, ich sage jetzt nicht den Namen, ja, weil sonst gibt es irgendwas,
wenn der Sheikh so und so, Friede sei mit ihm, der ist auch schon in der anderen Welt, ja, das ist ein Shazili-Sheikh, glaube ich, des Schülers gewesen, wenn der jetzt Naqshbandi auch ist und du möchtest mit ihm sein, mit diesem Sheikh sein, dann ist er dein Bruder, heißt das. Er ist dein Bruder im Naqshbandi-Orden. Wenn er Rifai oder Shazili ist, ist er auch dein Bruder. Keine Sorge. Aber dein Herz, sagt er zu dem Murshid, dein Herz verlangt nach einem Murshid, nach dem Murshid, nämlich, der dich deinem endgültigen Schicksal entgegenbringt, der dich zum Propheten bringt. Der Prophet bringt dich zu Allah. Von Nabi Sheikh, von Nabi Rasul, von Nabi Allah. Ja, so einen brauchst du. Du magst viele Sheikhs haben, aber dein Herz will den Murshid. Nehmen wir zum Beispiel an, sagt der Sheikh Nasim, nehmen wir mal an, ich bin Murid von Sheikh Hassan. Dann ist es möglich, dass mein Herz zu einem Sheikh übergeht. Garantiert. Der mächtiger ist und immer so weiter, bis ich zum Großscheich komme. Immer ein neuer Sheikh, immer mehr. Ja? Abu Yazid ist ein gutes Beispiel davon, Abu Yazid al-Bistami, der gab den Treueschwur 99 Sheikhs, er hatte 99 Sheikhs und allen Beat immer gegeben, bis er dann seinen letzten Sheikh fand, den Murshid, der ihn zum Propheten gebracht hat, dem das letzte Geheimnis gegeben hat. Der war Jafar as-Sadiq. Sheikh so und so mag ein Sheikh sein, aber er ist nicht Großscheich vom Naqshbandi-Orden, das wissen wir genau. Du magst tausende Sheikhs finden, aber nur einen Sultan. Alle nehmen den Schwur vom Großscheich, von diesen Leuten, alle haben den Beat mit dem Großscheich und er ist wie die Qibla. Ja, und Qibla ist immer eine, ja, Gebetsrichtung ist immer eine, nicht mehrere, eine Gebetsrichtung. Alle gehen in eine Richtung, von überall. Qibla. Sheikh so und so sagt, er ist Naqshbandi im Unsichtbaren. Das bedeutet, dass er sich mit anderen Mänteln bedeckt, äußerlich, und seine Zugehörigkeit zum Naqshbandi-Orden nur vorzeigt, wenn er es für nötig hält. Wir wollen solche, die zeigen, dass sie Naqshbandis sind. Wenn dein Herz offen ist für einen neuen Schwur, wir sind die sichtbaren Naqshbandis. Mein Großvater war von den Qadiris zum Beispiel und mein anderer Großvater mütterlicherseits von den Mevlevis, Jalaluddin Rumi, und sie sind unsichtbar jetzt. Unsichtbar für mich. Ich aber bin sichtbarer Naqshbandi und andere Sheikhs sind in mir, die davor waren. Großscheich vom Naqshbandi-Orden ist unser Großscheich, Sheikh Abdullah Dagestani, und ich bin sein Diener. Auf seine Anordnung hin stelle ich die Verbindung zwischen ihm und den Schülern her. Ja, das war meine Dienerschaft. Von Tausenden gibt es nur einen Sultan, so wie es nur einen Präsidenten von einem Land oder einen König gibt, besser, unter dessen Befehl jeder arbeitet. Morgen machen wir da. Und dann hat er noch gesagt, es ist eine Kleinigkeit für uns, zu beweisen, dass unser Großscheich der tatsächliche Großscheich ist. Da kommen wir jetzt morgen drauf, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmatil Fatiha. Taqabbalallah. Heute ist erster Tag von den letzten 10 Tagen des Ramadan. Heute Nacht. Also gerade jetzt Tag. Und Etikaf ist Sunnah. Etikaf ist der Prophet sallallahu nur in der Moschee geblieben und hat Gottesdienst gemacht. Nur für seine Notwendigkeiten rausgegangen. Und wer das machen will, kann das machen. Und Maulana hat mal gesagt, dass auch die ganze Dergah irgendwie als Dergah halt, wer eine Dergah ist, der kann auch die Absicht machen für Etikaf, ist dann auch im Etikaf, auch wenn er unten in der Küche ist oder wenn er im Hof ist oder
Ja, so kann man Absicht machen. Dann kriegt man die Thawab-Belohnung von einem, der Fulltime Etikaf macht. Und ihr könnt Teilzeit machen auch. Teilzeit, wenn ihr wollt. 2 Stunden, 3 Stunden, 1 Stunde, 5 Minuten. Ja, unterschiedlich. Teilzeit gibt es immer die Belohnung von dem Ganzen. Today is the first day of the last 10 days of Ramadan. There is especially. Also, you find Laylatul Qadr in the odd numbers of the nights, like today, 21st. And you may do itikaf, niyat, for part-time, you can make it, or if you can, you go to a mosque. Even in your home, you can make it. Your home is now, because we have special times, cannot go to the mosque, it's not easy, there's different difficulties. You have your place in your home, that is also your prayer place. You can say that is your little corner for the mosque. You can make part-time niyat, 1 hour, 2 hours, 3 hours, or full-time if you like. And you will get the thawab of it, the reward. Yes. This is what we are. Noch was? Nee. Dass wir jetzt um Viertel nach anfangen können. And we start Tarawih now, in the last days, 11:15, 15 minutes later than before, every night, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Layla Saida.